like Filipino. So we thought that he's a Filipino, but Santa Fe salad. he's a Nepali. Yes. He's taking our order. Black ice. Siyempre, after nating samahan si RJ, Do you have here nachos? Yeah, we do. Do they have it? How much? The price or the... No, the size. chips. What about nachos ba yun? nacho. We have three kinds of nuts. One is the regular, the Mexican flag, Yeah, sour cream, guacamole, and pico de gallo. And one with the hot spinach and cheesecake. That was And one with the guacamole dip. What will the guacamole dip? How much is that? It's like Which So one? yes, after natin samahan si RJ sa kanyang hospital. So ito, kakain tayo sa Cheesecake Factory. And this is the one with the nachos without chicken. Cheesecake Factory. That's the chicken. A little later. So yun na nga, dumating na yung order. Pero kakaiba yung ano namin, yung setup. Mas inuna namin yung panghimagas and dessert. So umorder si RJ ng Chocolate hazelnut crunchy. Crunchy. Basta may crunchy siya. chocolate hazelnut na pagkarami-rami. In short, cheesecake. Ayan. Masarap yung nasa dulo sa ilalim. So yes, those are Pure black iced tea. A pair of black iced tea. You have an accent, huh? You have an accent. yeah. Because I know some of Nepalese, they don't speak like that. Yeah, maybe. Alright, enjoy your black iced tea. Thank you. A little later. So ayun, patapos na rin kami kumain. Hindi ko na i-vlog kung anong lasa o kung ano yung mga in-order namin. Pero more on salad lang tsaka appetizer yung kinain namin. And then cheesecake. Yung Cheesecake Factory, bali dalawa pa lang yung branch nila dito sa Jeddah. Pero nauna yung branch dito sa Jeddah? dalawa yung branch pala nila dito sa Saudi Arabia. Yung una nilang branch dito sa Jeddah, and then nag-branch out sila sa Riyadh. So yun. Isa to sa mga sikat na kainan. Favorite to ni Chris Aquino, di ba? Media. Itong Cheesecake Factory. Paborito nino? Ni Chris Aquino. Wala naman kayo sa Pilang? Sa Dubai. Ay, oo. Saka sa ibang bansa meron ako. So, ewan ko lang kung sa Pilipinas magkakaroon ng Cheesecake Factory. Pero medyo siguro mga yung Cheesecake Factory, yung cheesecake pag sa Pilipinas, kung dito nasa 37 reals yung isang cheesecake, siguro sa Pilipinas nasa 500 pesos na yun, yung isang can.
Pero masarap naman siya. Tapos kung sa ibang bansa, for sure, siguro may mga beer na to. Dito wala. Since na bawal ang alak dito sa Saudi Arabia. So, ayos din lang yung pwede natin orderin and mga cocktail juice or cocktail drink. And then, mostly yung mga waiter dito, yung mga server dito ay mga Filipino. Na mababait naman. And sorry na sila nagpapadala. Power. Wow. Mamaya magtanong ako, sabihin. So, healthy yung pagkain namin. Tapos check namin sa labas kung meron bang sale sa Tommy. Wow, Tommy. Bye-bye na muna and then thank you for the treats. Thank you for the treats.